Assalamualaikum dan salam sejahtera. So ini adalah sambungan untuk chapter 2 Yang ini kita dapat part ketiga. Okay, so untuk yang ini adalah kita dah masuk 2.3.3 packaging at lowest possible cost. Okay, so kita nak optimumkan kita punya packaging. So kalau nak optimum kita tengok cost dia lah. Okay. So lowest possible cost is a method to predict the optimized cost in packaging. So this jenis method lowest possible cost ni adalah sejenis method untuk menentukan ataupun kita nak predict kita nak tafsir berapa cost packaging yang paling optimized sekali. Okay. Figure 2.7 figure 2.7 show the graph of cost of packaging towards losses by damage. Okay. So kita ada graf kat sini, graf berkenaan kerugian disebabkan kerosakan lah. Okay. Alright. Kemudian from the graph we can be analyze the value that will optimize the packaging system design. So kita boleh guna graf ni untuk optimizekan kita punya packaging system design lah. Okay, the first step is to define the basic function of each component and process. Secondly, search for alternative for different packaging functions. Several decisions to satisfy the goal. The goals are okay. Yang the first step is to define the basic function of each component and process. Kita kena define basic function setiap komponen dan proses. Kemudian kita cari alternatif untuk pelbagai packaging function lah. So kita nak optimize kan, kita kena pilih yang terbaik lah. And then several decision to satisfy the goals. Okay. Alright. Several decision to satisfy the goals are okay. So ini beberapa decision yang kita boleh buat untuk kita mencapai itulah optimization tu lah. Okay, yang pertama contohnya what packaging material to buy. Ini benda-benda yang kita kena consider lah. How much to buy. Okay, when to buy, time to delivery and probability of delays. Okay, for whom to buy, at what price to buy, where to buy, how to buy. So ini benda-benda yang kita kena consider bila kita kita nak pilih kita punya packaging system yang terbaik untuk optimize the cost lah. Okay. So ini adalah figure 2.7 tadi yang kita cerita tadi pada mula-mula tadi. So kita ada graf ni. Graf ni adalah kerugian disebabkan kerosakan, losses by damage, percentage dia. Okay, melawan cost of packaging lah. Okay. Kalau kita tengok kat sini, the highest one yang mengalami kerugian disebabkan kerosakan adalah non-acceptable level of damage lah. Yang ini yang tak boleh terima. Mungkin kalau kita tengok cost packaging ni paling murah, so that's why dia punya damage pun lebih besar lah. Ni kalau kita boleh bagi contoh mudah, mungkin kita punya packaging tu dia punya tu terlalu tipis, dia punya kulit packaging tu terlalu tipis. Okay. Tapi kalau yang paling sikit damage dia, yang paling sikit mungkin dia punya kulit sangat tebal, tapi dia tu expensive pula packaging. Sebab dia tebal kan kulit packaging tu kan, so dia expensive lah. So yang paling optimum kita pilih yang tengah-tengah lah, selected acceptable pain. So dia tak harga kerosakan tak terlampau tinggi, tapi harga pun tak terlampau tinggi juga. So kita pilih yang optimum macam tu lah. Okay, so dia ada formula juga kat sini, value is equal to function divided by cost. Okay. Okay, so lepas kita tahu ni, so mungkin macam dia kata tadi, mungkin kita ada beberapa pilihan lah yang kita boleh buat, several decision to satisfy the goals lah. Macam mana, apa yang kita boleh consider untuk kita optimizekan kita punya cost lah. So ini ada benda-benda yang kita boleh tengok lah, packaging material dia, how much to buy, when to buy tu lah, all those things tu. Okay, kemudian dia bagi juga kat sini how the packaging system can reduce the total cost. Okay, here several step packaging cost can be reduced. So dia bagi step juga macam mana kita nak reducekan cost lah. Okay. Yang pertama, okay, so untuk pengetahuan ini ada ditanya dalam final Okay, so take note, ada ditanya dalam final how the packaging system can reduce the total cost. So kena baca, kena hafal dan fahamkanlah list ni. Okay. Sebab kalau kita hafal pun susah juga nak ingat, so better kita fahamkan. Okay.
Plan packaging procurement well in advance. Okay, so kita nak plankan kita punya packaging procurement kita in advance. Okay, maksudnya kita start daripada purchasing the material, all those things tu kita kena plan elok-elok. Maksudnya termasuk jugalah material apa yang kita nak pilih, apa yang paling murah, apa yang paling tahan rasa macam tu lah. Okay, kemudian establish clear cut technical specification. So yang ni technical spec ni kita kena clear cut kena clear cut, kena betul-betul confirm dan jelas lah dengan technical spec ni. Okay, stay with larger reputable suppliers, don't switch to marginal price benefits. Okay, better kita cari suppliers yang dah stable. Use standard item from the suppliers if possible. Okay, kalau supplier tu suggest items, ada suggestion item daripada supplier, so kita pakai je lah. Alright, yang standard, yang itu yang standard. Tak payahlah kita nak cari items lain ke apa ke, yang murah ke apa ke, nak murah ke kan. Know your suppliers possibilities and limitations. So kita kena kenal suppliers kita. Establish joint standard establishment with packaging users. Check the relation between price and quantity. Consider the feasibility of in-house manufacturing. So kita boleh juga consider untuk buat packaging secara in-house ataupun kita buat packaging kita sendiri. Use the goal of lowest total packaging cost instead of lowest unit purchasing cost. Maximize the economic utilization of packaging material. Reduce the size of the package. Avoid over packaging. Okay, so ini adalah step-step yang kita boleh buat lah untuk kita reduce the packaging cost tu. Okay, and then lagi reduce the number of printing colours. Yang ni kita boleh limitkan juga colours. Tak perlu terlampau colourful awak punya packaging tu. Okay, make product easy to pack. Buy versatile equipment which can handle alternative materials and size. Okay, so pastikan kita beli equipment untuk packaging tu yang boleh handle different material and size lah. Okay. Alright, kita dah habis pasal cost. So kita masuk subtopik yang terbaru iaitu cushioning. Okay. Okay, so cushioning cushioning ni salah satu kita boleh pakai satu packaging systems lah. Okay, untuk melindungi products cushioning kita guna kaedah cushioning. So package cushioning is used to help protect fragile items. So ini terutamanya untuk item yang mudah pecah lah in the process of transporting. Masa kita nak transport kita punya products tu. Okay, it is not uncommon for transport package to be dropped, kicked and impacted. This event may produce potentially damaging shocks. Transportation vibration from conveyors, truck, railroads or aircraft can also damage some items. Shock and vibration are controlled by cushioning so that the chance of product damage is greatly reduced. So cushioning method ni dia nak reduce the ataupun kita nak control shock and vibration yang dikenakan kepada products kita. Okay, cushioning is usually inside the shipping container such as a corrugated box. Okay, it is designed to perform a crush to help keep level of shock and vibration below levels that which may damage the product inside the box. Okay, depending on the specific situation, package cushioning can often be between 2 or 3 inch thick. Okay, dia depend on the situasi lah. Biasanya tebal dia 2 hingga 3 inci. Okay, internal packaging material sometimes the same one used for cushioning are also used for function other than cushioning. Okay, figure 2.8 are used just to immobilize the product in the box and to block them in place. Other are just used to fill a void or do not have a cushioning function. Okay, so kadang-kadang item yang digunakan untuk cushioning ni kadang dia tak digunakan untuk cushioning lah. Dia just to immobilize the product. Dia nak pastikan produk tu tak bergerak-gerak dalam kotak. So they block them in place. Ataupun dia just to fill the void lah. Okay, dia nak mengisi ruang-ruang kosong tu. Okay, cushioning is usually inside a shipping container such as a corrugated box. It is designed to perform a crush to help keep level of shock. Okay, sini macam dia ulang balik below level blah blah, depend on the specific situation. Okay, ini macam ada pengulangan ayat kat situ. Okay, so ini sample of cushion fabrication lah. Cushion fabrication lah. Kita ada corner blocks, kita ada juga end caps ni.
Okay, alright. Seterusnya cushion design. Okay, when designing packaging, the choice of cushioning may depend on many factors. Okay, so ini faktor yang yang kita kena consider masa kita nak design benda cushion. Effective protection of product from shock and vibration. Ini of course ini yang paling penting sekali. Dia mesti efektif to protect from shock and vibration. Whether cushioning is resilient, perform for multiple impact, resistant to creep, cushion deformation under static load, material cost, labor cost productivity, effect of temperature, humidity and air pressure on cushioning. Cleanliness of cushioning, dust, insect, effect of size of external shipping container, environmental recycling issue, sensitivity of product to static electricity. Okay, kemudian cushioning material. Okay, so yang ini cushioning material ni penting sebab dia ada ditanya dekat test, and then dekat final pun dia ditanya. So tolong hafal yang ni. Alright, there are two material commonly used as cushioning material, plastic base and paper base. So kita ada dua material yang biasa kita guna untuk cushioning material ni, iaitu plastik dan juga kertas. While the form of paper has the weakness of being affected by humidity, water, it is also considered a more sustainable approach in comparison to plastic. Here are some type of cushioning materials. Okay, kalau untuk paper ni dia ada weakness dia lah. Kalau basah dia ni lah, dia rosak lah berbanding plastik, tapi dia lebih sustainable lah. Okay. Alright, here some type of cushioning material. So ada beberapa type lain lagi untuk cushioning material ni. So kita ada loose fill. Some cushion product are flowable and are packed loosely around the item in the box. The box is closed to tighten a pack. These include expand polystyrene foam piece, foam peanuts, similar pieces made of starch based foam. Okay, so yang ini daripada polystyrene lah. Okay, and then kita ada paper. Paper can be manually or mechanically worded up and used as a cushioning material. Heavier grades of paper provide more weight bearing ability than old brown paper. Crepe cellulose shredding is also available. Okay, so kita ada juga corrugated fiber boards, foam structures, what else? Foam in place, inflated products, molded pulp, others. Okay, macam inflated products ni kita guna bubble wrap lah. Okay, consists of sheet of plastic film with enclosed bubble of air. So kita ada maksudnya dia macam pelampung kan. Kita boleh isi angin dalam tu, bubble wrap. Tapi dia plastik lah, dia bukan kertas lah. Yang ni dia pakai plastik, and kita isi angin dalam tu. So banyak, kalau kita beli barang-barang kat Shopee, benda ni certain barang, kalau kita beli barang kat Shopee, benda ni mesti ada kan. Kalau awak pasal lah. Okay. And then foam in place, yang ini guna polyurethane foams. Okay, so boleh baca lah baca in detail. So baca dan hafalkan sebab apa jenis material untuk guna cushioning ni, sebab dia ada ditanya dekat test dan juga final. Alright, so next kita pergi pada design for shock protection. Okay, so untuk design for shock protection ni, okay, cushion ni kita ada dua fungsi kan yang kita gunakan. Yang pertama dia untuk shock protection, dan yang kedua untuk vibration protection lah. Kita akan tengok lah one by one. Alright, untuk shock protections, proper performance of cushioning is dependent on its proper design and use. It is often best to use trained packaging engineer, technologies, reputable vendor, atau other. Okay. Knowledge of the product is to be packed is critical. Okay, field experience may indicate the types of damage previously experienced. Okay, so yang ni just introduction saja. Alright, so kita terus pergi kat sini lah. The amount of shock transmitted by a particular cushioning material is largely dependent on the thickness of the cushion, the drop height and the load bearing area of the cushion. So ini faktor-faktor yang menyebabkan shock tu ditransmit lah. Okay, thickness of cushion, drop height and the load bearing area of the cushions. Alright, so I won't be stressed too much on this on this shock dan juga vibration ni. Cuma on the vibration parts, ada standard tu yang digunakan tu,
Alright, kita tak banyak masa almost 15 minutes, so kita berhenti dulu kat sini. Okay, thank you.